4, 9, 20. Okay, I'm way behind them. Yeah, you're right. Narayanam namaskritya nanam chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayam udiraye nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naistiki. Yeah, that's the bookmark I have also. I have 2. Ishtamam Jagyadayam Yagyai Pushkala Dakshinai Bhuktva Cheha Shisha Satya Ante Mam Samsmarishisi. The Lord continued, I am the heart of all sacrifices. You will be able to perform many great sacrifices and also give great charities. In this way, you will be able to enjoy the blessings of material happiness in this life, and at the time of your death, you will be able to remember me. Песнь 4, глава 9, текст 24. Господь продолжал. Я – сердце всех жертвоприношений. У тебя будет возможность совершить много великих жертвоприношений и не скупясь раздавать пожертвования. Таким образом, в этой жизни ты сможешь насладиться всеми благами материального мира, а в момент смерти будешь помнить обо мне. Purport. The most important factor in this verse is the Lord's instruction regarding how to remember the Supreme Personality of God at the end of life. Ante Narayana Smriti 2:16. The result of whatever we do in executing spiritual activities is successful if we can remember Narayan, the Supreme Personality of Godhead. This program of constant remembrance can be distributed by many things, but Dhruva Mahāraja's life, this program of remembrance can be disturbed by many things, but Dhruva Mahāraja's life would be so pure, as assured by the Lord himself, that Dhruva would never forget him. Thus, at the time of his death, he would remember the Supreme Lord, and before his death, he would enjoy the material world, not by sense gratification, but by performing great sacrifices. As stated in the Vedas, one who performs great sacrifices, he must give charity, not only to the Brahmanas, but also to the Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. It is assured here that Dhruva would be able to perform such activities. Okay. Комментарий. Самое главное в данном стихе – это наставление Господа о том, что в конце жизни нужно помнить о Верховной Личности Бога. Анте Нараяна Смрити. Действенность духовной практики проверяется тем, насколько она помогает человеку помнить о Нараяне, Верховной Личности Бога. Постоянно помнить о Господе очень трудно, поскольку существует множество отвлекающих факторов, но в данном случае сам Господь пообещал Dhruva Mahāraja, что его жизнь будет такой чистой, что он ни на мгновение не сможет забыть о нем. Итак, всю жизнь Dhruva Mahāraja будет наслаждаться материальным миром, но не предаваясь чувственным излишествам, а совершая великие жертвоприношения, и в момент смерти он будет помнить о Верховном Господе. В Ведах говорится, что тот, кто совершает великие жертвоприношения, должен щедро одаривать не только браманов, но и кшатриев, вайшьев и шудр. В этом стихе Господь обещает Dhruva Mahāraja, что подобные деяния будут ему по силам. In this age of Kali, however, the great sacrifice is performance of Sankirtan Yagya. Our articulate conscious movement is designed to teach people and to learn ourselves
the exact instruction of the personality of Godhead. In this way, we shall continuously perform the Sankirtan Yoga and continuously chant the Hare Krishna mantra. Then at the end of our lives, we shall certainly be able to remember Krishna, and our program of life will be successful. In this age, distribution of prasadam has replaced the distribution of money. No one has sufficient money to distribute, but if we distribute Krishna prasad as far as possible, it is more valuable than the distribution of money. Век Кали, однако, единственным великим жертвоприношением является Санкиртана-яги. Мы организовали движение сознания Кришны для того, чтобы учить людей и учиться самим, исполнять волю личности Бога. Поэтому наш главный долг – принимать участие в Санкиртана-яге и непрерывно повторять мантру Хари Кришна. Тогда в конце жизни мы сможем вспомнить о Кришне, и таким образом наша жизнь увенчается успехом. В этот век раздача прасада заменяет раздачу денег. Сейчас ни у кого нет таких богатств, чтобы раздавать их, но раздача Кришна прасада в наше время имеет даже большее значение, чем раздача денег. Tato ganta simatstanam sarvaloka namaskritam uparistad risibhyastvam yato navartate gata. The personality of Godhead continued, my dear Dhruva, after your material life in this body, you will go to my planet, which has always offered obeisances by the residents of other planetary systems. It is situated above the planets of the 7 rishis, and having gone there, you will never have to come back again to this material world. Верховный Господь продолжал. Дорогой Друва, когда твоя материальная жизнь в этом теле подойдет к концу, ты отправишься на мою планету, которая поклоняется обитатели всех планетных систем. Она находится выше планет 7 Риши, и достигнув ее, ты уже не вернешься в материальный мир. In this verse, the word na vartate is very significant. The Lord says, you will not come back to this material world, for you will reach Matstanam, my abode. Therefore, Dhruvaloka, or the pole star, is the abode of Lord Vishnu within this material world. Upon it, there is an ocean of milk, and within that ocean, there is an island known as Svetadvip. It is clearly indicated that this planet is situated above the 7 planetary systems of the rishis, and because this planet is Vishnu, it is worshipped by all of their planetary systems. It may be questioned here, what will happen to the planet known as Dhruvaloka at the time of dissolution of the universe? The answer is simple. Dhruvaloka remains, like other Vaikuntha lokas beyond this universe. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has commented in this connection that the very word Navartate indicates that this planet is eternal. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «навартате». Господь говорит, ты никогда больше не вернешься в материальный мир, ибо достигнешь моей обители, Мацхана. Следовательно, Друвалока, полярная звезда, является обителью Господа Вишну в материальном мире. На этой планете находится Молочный океан, а в нем остров под названием Шветадвипа. Здесь ясно сказано, что эта планета расположена выше 7 планетных систем Риши. И поскольку она является Вишну-локой, ей поклоняются обитатели всех других планет. Резонно спросить, что происходит с Друвалокой во время уничтожения Вселенной. Ответ прост. Друвалока остается в неприкосновенности, так же, как и остальные вакунтхи за пределами этой Вселенной. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в связи с этим отмечает, что слово «навартате» в данном контексте указывает на то, что эта планета существует вечно.
Maitreya vacha ityarchita sabhagavan ati dishyatmana padam balasya pasyato dhamma swam agad garuda buddhudva. The great sage Maitreya said, after being worshipped and honored by the boy, Dhruva Maharaj, and after offering him his abode, Vishnu on the back of Garuda returned to his abode as Dhruva Maharaj looked on. Великий мудрец Майтрея сказал: выслушав молитвы и восхваления Dhruva Mahāraja и пожаловав ему свою планету, Господь Вишну, восседающий на Гаруде, на глазах у мальчика улетел в свою обитель. From this verse, it appears that Lord Vishnu awarded Dhruva the same abode in which he resides. His abode is described in Bhagavad Gita, Yad gatva nani vartante tad dhamma paramam numa. Из этого стиха следует, что планета, которую Господь Вишну пожаловал Dhruva Mahāraja, является его собственной обителью. Описание обители Господа приводится в Бхагавад-гите 15.6. So pyak sankalpajam Vishnu padasevo pasaditam prapya sankalpa nirvanam nati prito bhyagat param. Despite having achieved the desired result of his determination by worshiping the lotus feet of the Lord, Dhruva Maharaj was not very pleased. Thus he returned to his home. Благодаря своей целеустремленности Dhruva Mahāraja добился всего, чего хотел, поклоняясь лотосным стопам Господа. Но, несмотря на это, он не чувствовал удовлетворения. В таком расположении духа Dhruva возвратился домой. By worshiping the lotus feet of the Lord in devotional service, as instructed by Narad Muni, Dhruva Maharaj achieved the desired result. His desire was to get a very exalted position, excelling that of his father, grandfather, and great-grandfather. And although it was a somewhat childish determination, because Dhruva Maharaj was nothing but a small child, Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is so kind and merciful that he fulfilled Dhruva's desire. Dhruva Maharaj wanted a residence more exalted than any ever occupied by anyone else in his family. Therefore, he was offered the planet in which the Lord personally resides, and his determination was completely satisfied. Still, when Dhruva Maharaj returned home, he was not very much pleased, for although in pure devotional service there's no demand from the Lord, because of his childish nature, he had demanded something. Thus, although the Lord also fulfilled his desire, he was not pleased. Rather, he was ashamed that he had demanded something from the Lord, and he shouldn't have done that. Последовав совету Нарада Муни, Dhruva Mahāraja стал заниматься преданным служением и поклоняться лотосным стопам Господа, в результате чего он добился всего, к чему стремился. Его желание превзойти по могуществу своего отца, деда и прадеда было всего лишь ребячеством, вполне простительным в его возрасте. Но Господь Вишну и Верховная Личность Бога по своей доброте исполнил желание Dhruva. Dhruva Mahāraja хотел править царством, превосходившим те, которые до этого правили члены его семьи. Поэтому Господь подарил ему свою планету, тем самым исполнив все его желания. И тем не менее, вернувшись домой, Dhruva Mahāraja не чувствовал удовлетворения, так как осознал, что чистый преданный не должен ни о чем просить Господа, тогда как он, будучи ребенком, попросил у Господа исполнить его желание. Поэтому, хотя Господь и удовлетворил его просьбу, Dhruva не обрадовался этому, напротив, ему стало стыдно за то, что он обратился к Господу с просьбой, поскольку он понял, что этого делать не следовало.
Vidura vacha sadurlabham yat paramam padam hare maya vinas touch charanarchanarjitam labdvap yasiddhartam ivaika janmana katam swamatmanam aman yatartavit. Vidura inquired, my dear Brahman, the abode of the Lord is very difficult to attain. It can be attained only by pure devotional service, which alone pleases the most affectionate, merciful Lord. Dhruva Mahārāja achieved this position even in one life, and he was very wise and conscientious. Why then was he not very pleased? Шри Видура спросил: «О, Брахман, достичь обители Господа очень трудно. Привести в нее может только чистое преданное служение, которое одно способно доставить удовольствие всемилостливому Господу. Dhruva Mahāraja, благодаря его исключительной мудрости и искренности, удалось добиться этого всего за одну жизнь. Что же было причиной его недовольства?» Purport. Saint Vidura's inquiry is very relevant. The word artavit, which refers to one who knows how to discriminate between reality and unreality, is very significant in this connection. An artavit is also called Paramahansa. Paramahansa accepts only the active principle of everything, just as a swan accepts only the milk from a mixture of water and milk. A Paramahansa accepts only the Supreme Personality of Godhead as his life and soul, neglecting all external material things. Dhruva Mahārāja was in this category, and due to his determination, he achieved the results he desired. Still, when he returned home, he wasn't very happy. Комментарий. Святой Видура задает очень важный вопрос. В связи с этим особое внимание следует обратить на слово «артхавит», которым называют человека, способного отличить реальное от нереального. Артхавит – это синоним парамахамсы. Парамахамса принимает во внимание только деятельное начало всего сущего. Как лебедь, которому дали разбавленное молоко, выпивает только молоко и оставляет воду. Так и Парамахамса во всем видит только верховную личность Бога и не обращает внимания на материальную шелуху. Dhruva Mahāraja относится к этой категории людей, и все же, вернувшись домой, он не чувствовал удовлетворения. Maitreya Vacha. Matu Sapanya Bhagvanayar Riddhi Vedas Tutan Smaran. Naitsan Mukti Piter Muktim Tasmat Tapam Upayivan. Maitreya answered, Dhruva Mahāraja's heart, which was pierced by the arrows of the harsh words of his stepmother, was greatly aggrieved, and thus when he fixed his goal of life, he did not forget her misbehavior. He did not demand actual liberation from this mature world, but the end of his devotional service. When the Supreme Lord appeared before him, he was simply ashamed of the material demands he had in his mind. Матрей ответил: резкие слова мачехи, как стрелы, ранили Dhruvu в самое сердце. Поэтому он не смог забыть об оскорблении, которое она ему нанесла, и думал о нем, когда ставил перед собой цель жизни. Dhruva Mahāraja не хотел обрести освобождение от рабства в материальном мире, но когда перед ним, благодаря его преданному служению, предстал сам Верховный Господь, он устыдился своих материальных желаний. An important verse has been discussed by many stalwart commentators. Why was Dhruva not pleased even after achieving the goal of life he desired? The pure devotee is always free from any kind of material desires. In the material world, one's material desires are almost demonic.
one thinks of others as one's enemies. One thinks of revenge against one's enemies. One aspires to become the topmost leader or topmost person in the material world, and thus one competes with all others. This has been described in the Bhagavad Gita 16th chapter as asuric. The pure devotee has no demand from the Lord. His only concern is to serve the Lord sincerely and seriously, and he is not at all concerned about what will happen in the future. In the Mukunda Mala Stotra, King Kula Shekar, author of the book, states in his prayer, "My dear Lord, I don't want any position of sense gratification within this material world. I simply want to engage in your service perpetually." Similarly, Lord Chaitanya in his Shishastaka prayed, "I do not want any amount of material wealth, nor do I want a number of materialistic followers, nor do I want an attractive wife to enjoy. The only thing I want is that I may engage life after life in your service." Lord Chaitanya did not pray even for mukti or liberation. Этот важный стих объясняли многие известные комментаторы. Почему Dhruva Mahāraja ощущал неудовлетворенность даже после того, как достиг цели своей жизни? Чистый преданный не имеет никаких материальных желаний. В материальном мире любые материальные желания демоничны. Материалистичный человек смотрит на других людей, как на своих врагов. Он постоянно думает, как расправиться с ними и покорить весь материальный мир. Поэтому он постоянно соперничает и враждует с другими. В 16 главе Бхагавад-гиты такой образ мысли называется демоничным. Чистый преданный никогда не просит у Господа. Единственное, чего он хочет, это искренне и с полной самоотдачей служить Господу, не беспокойся о будущем. Царь Кулашикхара, автор Мукунда Мала Стотры, обращается к Кришне с мольбой: «О Господь, я не хочу никаких наслаждений в материальном мире. Единственное, чего я хочу, это постоянно служить Тебе». Господь Чайтанья в своей Шикшастаке тоже молит Всевышнего: «О мой Господь, мне не нужно ни материальных богатств, ни материалистичных последователей, ни красавицы жены, чтобы наслаждаться ею. Единственное, о чем я молю Тебя, это позволить мне жить за жизнью, служить Тебе». Господь Чайтанья не просил даже о мукте, освобождении. In this verse, Maitreya replied to Vidura that Dhruva Maharaj, influenced by a revengeful attitude towards his insulting stepmother, did not think of mukti, nor did he know what mukti was. Therefore, he failed to aim for mukti as his goal in life. But a pure devotee also does not want liberation. He is a soul completely surrendered to the Supreme Lord, and he does not demand anything from the Lord. This position was realized by Dhruva Maharaj when he saw the Supreme Personality of Godhead present personally before him, because he was elevated to the Vasudeva platform. The Vasudeva platform refers to the stage in which material contamination is conspicuous by its absence only, or in other words, where there is no question of the material modes of nature, goodness, passion, ignorance, and one can therefore see the Supreme Personality of Godhead, because on the Vasudeva platform, one can see God face to face, and God is. В этом стихе Матрея в ответ на вопрос Видуры объясняет, что Dhruva Mahāraja, мечтая отомстить оскорбившей его мачехе, не только не помышлял о мукте, но даже не знал, что это такое. Поэтому он не сделал мукти, освобождению, целью своей жизни. Чистый преданный, однако, тоже не стремится к освобождению. Чистый преданный – это душа, полностью предавшаяся Верховному Господу, поэтому он ни о чем не просит его. Все это Dhruva Mahāraja осознал, лишь достигнув уровня Васудевы, когда Верховный Господь сам предстал перед ним. Уровнем Васудевы называется состояние, для которого характерно полное отсутствие материального осквернения. Иными словами, на того, кто пребывает в этом состоянии, гуны материальной природы, благость, страсть и невежество не оказывают никакого влияния. И поэтому человек, достигший уровня Васудевы, способен лицезреть Верховную Личность Бога. Поскольку состояние Васудевы позволяет воочию увидеть Бога Господа, иногда называют Васудевой. Dhruva Mahārāja's demand
was for a position so exalted that it was never enjoyed even by Lord Brahma, his great-grandfather. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is so affectionate and kind toward his devotee, especially to a devotee like Dhruva Mahāraja, who went to render devotional service in the forest alone at the age of only 5 years, that although the motive might be impure, the Lord does not consider the motive. He is concerned with the service. But if the devotee has a particular motive and the Lord directly or indirectly knows it, and therefore he does not leave the devotee's material desires unfulfilled. These are some of the special favors. By the Lord. Dhruva Mahāraja хотел добиться такого высокого положения, которым не наслаждался даже Господь Брахма. Его прадед, Кришна, Верховная Личность Бога, очень милостив к своим преданным, в особенности к таким, как Dhruva Mahāraja, который в возрасте 5 лет один отправился в лес, чтобы посвятить себя служению ему. Пусть мотивы его были не вполне бескорыстные, для Господа это не так важно. Он принимает во внимание только преданное служение. Однако, если преданный руководствуется в своем служении какими-то посторонними мотивами, Господь прямо или косвенно указывает об этом и исполняет материальные желания преданного. Это одно из проявлений особой милости Господа к своему преданному. Dhruva Mahāraja was offered Dhruvaloka, a planet that was never resided upon by any conditioned soul, even Brahma, although the topmost living creature within the universe was not allowed to enter Dhruvaloka. Whenever there's a crisis within the universe, the demigods go to see the Supreme Personality of Godhead, Kshirodakashaya Vishnu, and they stand on the beach of the Milk Ocean. So the fulfillment of Dhruva Mahāraja's demand, a position more exalted than that of the great-grandfather Brahma, was offered to him. Господь подарил Dhruva Mahāraja Dhruvaloku, планету, на которую не попадала ни одна обусловленная душа. Даже Брахма, повелитель Вселенной, не имел права поселиться в ней. Когда во Вселенной случаются какие-нибудь чрезвычайные происшествия, полубоги отправляются к Верховной Личности Бога, Кришнадакашая Вишну, и ждут его на берегу Молочного океана. Таким образом, Господь исполнил желание Dhruva Mahāraja, поставил его выше прадеда Брахмы. The Lord is described as Mukti Pati, one under whose lotus feet there are all kinds of mukti. There are 5 kinds of mukti: Sarupya, Salokya, Samipya, and Sharski. Out of these 5 mukti, which can be achieved by any person engaged in devotional service to the Lord, the one which is known as Sayuja, generally demanded by Mayavadi philosophers. They demand to become one with the impersonal Brahman effulgence of the Lord. In the opinion of many scholars, this Sayuja Mukti, although counted among the 5 kinds of Mukti, is not actually Mukti, because from Sayuja Mukti, one may fall down to this material world. В этом стихе Господь назван Мукти Пати, что означает тот, чьи лотосные стопы являются источником всех видов мукти. Существует 5 видов мукти: Саюджа, Сарупья, Салокья, Самипья и Саришки. Из всех этих 5 видов освобождения, доступных любому, кто занимается преданным служением Господу, философы Майявади обычно избирают Саюджи. Они хотят слиться с Брахманом, безличным сиянием Господа. Однако, по мнению многих философов, Саюджа Мукти, хотя и стоит в одном ряду с другими видами мукти, строго говоря, освобождением не является, поскольку душа, достигшая этого состояния, может снова пасть в материальный мир.
This information we have from Bhagavatam 10:2-32, where it said patant yada, which means they again fall down. The monist philosopher, after executing severe austerity, merges in the impersonal effulgence of the Lord. But the living entity always wants reciprocation in loving affairs. Therefore, although the monist philosopher is elevated to the status of being one with the effulgence of the Lord, because there is no facility for associating with the Lord and rendering service unto him, he again falls into this material world in his service. Мы узнаем об этом из Шримад Бхагаватам 10:2-32, где сказано «Паньянтьядха». Они снова падают. Философ-манист, пройдя через суровые аскезы, растворяется в безличном сиянии Господа, однако живая душа не может обойтись без любви. Такой философ, растворивший сияние Господа, лишен возможности общаться с Господом и служить Ему, поэтому он опять падает в материальный мир, где пытается удовлетворить свою потребность служения, занимаясь мирской благотворительностью, гуманитарной деятельностью, альтруизмом и филантропией. The monist philosopher, after executing severe austerity, merges in the impersonal effulgence of the Lord. But the living entity always wants reciprocation in loving affairs. Therefore, although the monist philosopher is elevated to the status of being one with the effulgence of the Lord, because there is no facility for associating with the Lord and rendering service unto him, he again falls into this material world, and his service propensity is satisfied by materialistic welfare activities like humanitarianism, altruism, and philanthropy. There are many instances of such fall downs, even for the great sannyasis in the Mayavad script. Такой философ, растворивший сияние Господа, лишен возможности общаться с Господом и служить Ему. Поэтому он опять падает в материальный мир, где пытается удовлетворить свою потребность служения, занимаясь мирской благотворительностью, гуманитарной деятельностью, альтруизмом, филантропией. Можно привести много примеров таких падений, даже среди великих саньяси школы Майявады. Therefore, Vaishnava philosophers do not accept Sayuja Mukti to be within the category of Mukti. According to them, Mukti means transfer to the loving service of the Lord from one's position of serving Maya. Lord Chaitanya also says in this connection that the constitutional position of a living entity is to render service to the Lord. That is real Mukti. When one is situated in his original position, giving up artificial positions, he is called Mukti or liberated. In the Bhagavad Gita, this confirmed anyone who engages in rendering transcendental service to the Lord is considered to be a Mukta or Brahmabhuta. Bhagavatam 4:30-20. It is said in Bhagavad Gita that a devotee is considered to be on the Brahmabhuta platform when he has no material contamination. In the Padma Purana, this is also confirmed. Mukti means engagement in the service of the Lord. По этой причине философы вайшнавы не признаются саюджа мукти, освобождением. Они определяют мукти как отказ от служения Майи и обращение к любовному служению Господу. В связи с этим Господь Чайтанья отвечает, что каждое живое существо по своей природе является слугой Господа. В этом заключается истинная мукти. Тот, кто оставляет попытки заниматься не своим делом и возвращается в свое изначальное естественное состояние, является муктой, освобожденной душой.
Это подтверждается в Бхагавадгите. Каждый, кто посвятил свою жизнь трансцендентному любовному служению Господу, является муктой или Брахма-бутой. В Бхагавадгите сказано, что преданный достигает уровня Брахма-буты, когда полностью очищается от материальной скверны. О том же говорится в Падма-пуране, которая определяет мукти как служение Господу. Great Sage Maitreya explained that Dhruva Mahārāja did not desire in the beginning to engage in the service of the Lord, but he wanted an exalted position better than his great-grandfather. This is more or less not service to the Lord, but service to the senses. Even if one gets a position of Brahma, the most exalted position in the material world, he is a conditioned soul. Srila Prabodhananda Saraswati says that if one is elevated to real pure devotional service, he considers even great demigods like Brahma and Indra to be on an equal level with the insignificant insect. The reason is that the insignificant insect has a desire for sense gratification, and even a great personality like Lord Brahma also wants to dominate this material nature. Великий мудрец Матрея объяснил, что поначалу Dhruva Mahāraja не было желания служить Господу. Единственное, к чему он стремился, это превзойти своего прадеда. Попытки осуществить такого рода желания нельзя назвать служением Господу, скорее это служение собственным чувствам. Даже тот, кто достигает положения Брамы, самого высокого положения в материальном мире, все равно остается обусловленной душой. Шрила Прабхагананда Сарасвати говорит, что с точки зрения человека, достигшего истинного, чистого, преданного служения, даже великие полубоги, такие как Брахма и Индра, мало чем отличаются от ничтожного насекомого. Мельчайшее насекомое хочет наслаждаться, и великие полубоги Брахма и Индра также желают господствовать над материальной природой. Since gratification means domination over material nature, the whole competition between conditioned souls is based upon domination of this material nature. Modern scientists are proud of their knowledge because they are discovering new methods to dominate the laws of material nature. They think that this is the advancement of human civilization. The more they can dominate the material laws, the more advanced they think they are. Dhruva Mahāraja's propensity in the beginning was like that. He wanted to dominate this material nature in a greater position than Lord Brahma. Therefore, elsewhere it is described that after the appearance of the Lord, when Dhruva Mahārāja thought and compared his determination to the final reward, he realized that he had wanted a few particles of broken glass, but instead had received many diamonds. По сути дела, любые чувственные наслаждения сводятся к власти над материальной природой. Все обусловленные души соперничают между собой за власть над материальной природой. Современные ученые очень гордятся тем, что сделали открытия, позволяющие им подчинить себе законы природы. Они называют это прогрессом человеческой цивилизации. Уровень развития человечества, по их мнению, определяется тем, насколько люди овладели законами природы и поставили их себе на службу. Первоначально Dhruva Mahāraja придерживался сходных представлений. Он хотел властвовать над материальным миром, заняв положение более высокое, чем Господь Брахма. Поэтому в одной из Пуран говорится, что когда сам Верховный Господь предстал перед Dhruva Mahāraja, поразмыслив и сравнив свои ожидания с конечным результатом, понял, что мечтал об осколках стекла, а вместо этого получил горсть алмазов. As soon as he saw the Supreme Personality of Godhead face to face, he immediately became conscious
of the unimportance of his demands from the Lord to have an exalted position better than Lord Brahma. Как только он увидел перед собой верховную личность Бога, ему стало ясно, насколько ничтожными были его мечты о великом царстве и желании превзойти Господа Брахму. When Dhruva Maharaj became situated on the Vasudeva platform, due to seeing the Lord face to face, all his material contamination was clear. Thus he became ashamed of what his demands were and what he had achieved. He was very much ashamed to think that although he had gone to Madhuvan, giving up the kingdom of his father, and he had gotten a spiritual master like Narada Muni, he was still thinking of revenge against his stepmother in this material world. And he wanted to occupy an exalted post. There were the causes of his moroseness, even after he received all the desired benedictions from the Lord. Когда Dhruva Mahāraja увидел перед собой Господа, он достиг уровня Васудевы. И в тот же миг его сердце очистилось от материальной скверны. Поэтому он устыдился своих просьб, исполненных Господом. При мысли о том, что он, покинув царство своего отца, получил посвящение от Нарада Муни и поселился в Мадуване, но, несмотря на это, продолжал лелеять в своем сердце мечту о возмездии и о власти над материальным миром, ему стало нестерпимо стыдно. Поэтому Dhruva, вместо того, чтобы обрадоваться, что Господь пообещал ему исполнить все его желания, впал в уныние. When Dhruva Maharaj factually saw the Supreme Personality of Godhead, there was no question of a revengeful attitude toward his stepmother, nor any aspiration to lord it over the material world. But the Supreme Personality of Godhead is so kind that he knew that Dhruva Maharaj wanted these. Speaking before Dhruva Maharaj, he used the word Vedaham, because when Dhruva Maharaj demanded material benefits, the Lord was present within his heart, so he knew everything. The Lord always knows everything a man is thinking. This is confirmed in Bhagavad Gita, Vedaham Samatitani. Когда Dhruva Mahāraja увидел перед собой верховную личность Бога, желание отомстить мачехе и стремление господствовать над материальным миром покинули его сердце, но всемилостливому Господу было известно об этих желаниях Dhruva. Обращаясь к Dhruve, он произнес слово «ведага», потому что когда Dhruva Mahāraja хотел материальных благ, Господь находился в его сердце и знал о его сокровенных желаниях. Господу известно все, о чем думает человек. Это подтверждается в Бхагавад-гите 7:26. The Lord fulfilled. Krishna says, I know everything. Vedaham Samatitani Vartamanani Charjana Bhavishyani Shabhutana. Past, present, and future, but Bhavishyani Shabhutman to Veda in the customs, but nobody knows me. The Lord fulfilled all of Dhruva Maharaja's desires. His revengeful attitude toward his stepmother and his stepbrother was satisfied. His desire for a more exalted position than that of his great-grandfather was also fulfilled. At the same time, his eternal position in Dhruvaloka was fixed. Although Dhruva Maharaja's achievement of an eternal planet was not conceived of by him, Krishna thought, what will Dhruva do with an exalted position within this material world? Therefore, he gave Dhruva the opportunity to rule the material world for 36,000 years with unchangeable senses and a chance to perform many great sacrifices and thus become the most reputed king within this material world. And after finishing with all this material enjoyment, Dhruva would be promoted to the spiritual world, which includes the Dhruvaloka.
Бхагавад-гита 7.26 это у Арджуна, как верховная личность Бога. Я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ. Меня же не знает никто. Господь исполнил все желания Dhruva Mahāraja. Он утолил его жажду мщения, пообещав наказать его мачеху и ее сына, дал Друве возможность превзойти своего прадеда и в то же время гарантировал ему вечную жизнь на Друвалоке, хотя Dhruva Mahāraja даже не помышлял о том, чтобы попасть на вечную планету. Кришна также подумал, что Dhruva Mahāraja будет делать, обретя такую власть в материальном мире, поэтому он дал ему возможность править миром в течение 36 лет, не ведая страсти, совершить множество великих жертвоприношений и таким образом завоевать славу самого уважаемого царя в материальном мире. В конце концов, Dhruva Mahāraja предстояло оставить все эти материальные наслаждения и перенестись в духовный мир, частью которого является Друвалока. Pramadina naika bhavena yad padam vidu sanandadaya urdhva retasa masayaraham sadbir amusya padayos chayam upet ya bhagata pritan mati. Dhruva Maharaj thought to himself, to endeavor to be situated in the shade of the lotus feet of the Lord is not an ordinary task, because even the great brahmacharis headed by Sanandana, who practiced Ashtanga Yoga in trance, attained the shelter of the Lord's lotus feet only after many, many births. Within 6 months, I achieved the same result, yet due to my thinking differently from the Lord, I fell down from my position. Dhruva Mahāraja думал, укрыться под сенью лотосных стоп Всевышнего далеко не просто, ибо даже великим брамачари во главе с Сананданой, которые практиковали аштанга-йогу и пребывали в трансе, пришлось прожить много жизней, прежде чем они обрели прибежище его лотосных стоп. Мне же удалось добиться этого всего за 6 месяцев, но из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, чего достиг. In this verse, Dhruva Maharaj himself explains the cause of his moroseness. First, he laments that to see the Supreme Personality of Godhead is not easy, even after saintly persons like the 4 celebrated brahmacharis, headed by Sanandana, Sanaka, Sanatan, and Sanat Kumar, practiced the yoga system for many, many births and remained in trance before getting the opportunity to see the Supreme Lord face to face. As far as Dhruva Maharaj was concerned, he saw the Supreme Lord personally only after 6 months of practice and devotional service. As expected, therefore, that as soon as he met the Supreme Lord, the Lord would take him to his abode immediately, without waiting. Dhruva could understand very clearly. The Lord had offered him the rule of the world for 36,000 years, because in the beginning, he was under the spell of the material energy and wanted to take revenge against his stepmother and rule over his father's kingdom. Dhruva Maharaj greatly lamented his propensity for ruling the material world and his revengeful attitude toward other living entities. В этом стихе Dhruva Mahāraja сам объясняет причину своей неудовлетворенности. Сначала он говорит о том, как трудно удостоиться права лицезреть верховную личность Бога. Даже такие великие святые, как 4 прославленных брамачари во главе с Сананданой,
Санадана, Санака, Санатана и Санаткумар должны были на протяжении многих жизней заниматься йогой, пребывая в трансе, прежде чем смогли увидеть Верховного Господа. Что же касается Dhruva Mahāraja, то ему удалось увидеть Господа всего за 6 месяцев после начала занятий преданным служением. Поэтому он надеялся, что ему не придется больше ждать, и Господь сразу заберет его в свою обитель. Когда этого не случилось, Dhruva Mahāraja осознал, что Господь дал ему возможность править миром в течение 36 лет, потому что в начале своего преданного служения Dhruva, введенный в заблуждение материальной энергии, хотел отомстить своей мачехе и занять трон своего отца. Dhruva Mahāraja никак не мог простить себе то, что хотел добиться власти над материальным миром и свести счеты с другими живыми существами. His abode immediately without waiting. Dhruva could understand very clearly that the Lord had offered him the rule of the world for 36,000 years. Oh, we read that already. Aho bhatta mamanu manatnyam manda bhagyasya pashyata bhava chida padamulam gatva yache yad antavat. Alas, just look at me. I'm so unfortunate. I approach the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who can immediately cut the chain of the repetition of birth and death. But still, out of my foolishness, I prayed for things which are perishable. Полюбуйтесь на меня, самого несчастного из людей. Я достиг лотосных стоп Верховной Личности Бога, который может мгновенно разорвать цепью повторяющихся рождений и смертей. Но по глупости своей попросил у него о приходящем. The word anatnyam is very significant in this verse. Atma means the soul, and anatmya means without any conception of the soul. Srila Rishabdev instructed his sons that unless a human being comes to the point of understanding the Atma, or spiritual position, whatever he does is ignorance, and this brings only defeat in his life. Dhruva Maharaj regrets his unfortunate position, for although he approached the Supreme Personality of Godhead, who was always able to give him, his devotee, the highest benediction of cessation of repeated birth and death, which is impossible for any demigod to offer, he foolishly wanted something perishable. When Hiranyakashipu asked immortality from Lord Brahma expressed his inability to offer such a benediction because he himself is not immortal. Therefore, immortality or complete cessation of the chain of repeated birth and death can be offered by the Supreme Lord, the Personality of Godhead himself, not by others. Harim vina namritim taranti. It is said that without the blessings of Hari, the Supreme Personality of Godhead, no one can stop the continuous chain of birth and death within this material world. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «анатия». Атма значит душа, а анатния не имея ни малейшего представления о душе. Шрила Ришабхадева объяснил своим сыновьям, что пока человек не познает атму, то есть пока он не постигнет свою духовную природу, все то, что он делает, будет проявлением невежества и в конечном счете приведет его к поражению. Dhruva Mahāraja сокрушается о постигшей его неудаче, обратившись к Верховному Господу, который может дать своему преданному величайшее благословение, освободить из круговорота рождений и смертей, благословение, которое не в силах дать ни один из полубогов. Он по глупости попросил у него о приходящем. Когда Хираньякашипу
попросил Господа Браму даровать ему бессмертие, Господь Брама сказал, что он не может дать подобного благословения, поскольку сам не является бессмертным. Таким образом, бессмертие или полное освобождение из круговорота повторяющихся рождений и смертей способен даровать лишь сам Верховный Господь. Личность Бога без благословения Хари, Верховной Личности Бога, никто не в силах разорвать заколдованный круг рождения и смертей в материальном мире. Therefore, the Supreme Lord is also called Baba Chit. The Krishna philosophy and the process of Krishna consciousness prohibits the devotee from all kinds of material aspirations. A Vaishnava, therefore, always should be anyabhilasita shunya, free from all material aspirations for the results of fruitive activities or empiric philosophical speculation. Dhruva Mahārāja was actually initiated by Narada Muni, the greatest Vaishnava, in the chanting of Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This mantra is the Vishnu mantra, for by practicing this chanting of the mantra, one is elevated to the Vishnu Loka. Dhruva Mahārāja regrets that although he was initiated in the Vishnu mantra by Vaishnavas, he still aspired for material benefits. That is another cause for lamentation. Although he got the result of a Vishnu mantra for the causeless mercy of the Lord, he lamented how foolish he was to have strived for material benefits while practicing devotional service. In other words, every one of us who is engaged in devotional service in Krishna consciousness should be completely free from all material aspirations. Otherwise, we will have to lament like Dhruva. Поэтому Верховного Господа иногда называют Бава-Чит. Вайшнавская философия, лежащая в основе практики сознания Кришны, запрещает преданному стремиться к достижению материальных целей. Преданный вайшнав должен быть аньябилашита шунья. Иначе говоря, он не должен стремиться ни к плодам материальной кармической деятельности, ни к эмпирическим философским размышлениям. Величайший вайшнав Нарада Муни дал Dhruva Mahāraja мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая. Эту мантру называют Вишну мантрой, поскольку в ее помощью можно достичь Вишну-локи. Dhruva Mahāraja раскаивается в том, что даже после того, как он получил Вишну-мантру от Вайшнава, он продолжал стремиться к достижению материальных целей. Это было одной из причин его уныния, хотя по беспричинной милости Господа Вишну-мантра возымела свое действие. Dhruva Mahāraja не мог простить себе, что по глупости продолжал стремиться и к материальным ценностям, занимаясь преданным служением. Иначе говоря, те, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, не должны ставить перед собой материальных целей, чтобы им не пришлось раскаиваться, как Dhruva Mahāraja. Matir vidusita devai patadbir asa hisnubi yonardavachas tatjam nagrahisham asatamaha. Since all the demigods who are situated in the higher planetary system will have to come down again, they're all envious of my being elevated to the Vaikuntha Loka by devotional service. These intolerant demigods have dissipated my intelligence, and only for this reason could I not accept the genuine benediction of instructions of sage Narada. Полубогам, обитающим на высших планетах, рано или поздно придется снова родиться на низших планетах, поэтому они
Все они завидуют тому, что благодаря преданному служению я удостоился вечной жизни на Вайкунте. Эти ревнивые полубоги затуманили мой разум. Вот единственное объяснение того, что мне не удалось воспользоваться благословением мудреца Нарады и извлечь истинное благо из его наставлений. So he's really thinking deeply. I think we sometimes think like this, you know, we get some, we just think, I want this, I want that, and then we get it, and then we see we don't, this is just, you know, something that's a distraction. Это очень глубокая мысль. Мы иногда думаем и хотим, мы хотим этого, мы хотим того. А когда мы это получаем, мы понимаем, что это просто было нам не нужно, что это нам мешает. As shown by many instances in the Vedic literature, when a person undergoes severe austerities, the demigods become very much perturbed because they are always afraid of losing their post in the predominating deities of the heavenly planets. It is known to them that their position in the higher planetary system is impermanent. As is stated in Bhagavad Gita, Shane punye marcha lokam vishantanti. It is said in the Gita that after exhausting the results of their pious activities, all the demigods who are inhabitants of the higher planetary system have to come back again to this world. В ведических писаниях приводится много примеров того, как полубоги, которые очень боятся лишиться власти над райскими планетами, начинали беспокоиться, когда кто-либо из людей совершал очень суровые аскезы. Они знают, что не могут вечно наслаждаться жизнью на райских планетах, как сказано в 9 главе Бхагавад-гиты. Кришна говорит, что когда запас последствий их благочестивой деятельности иссякнет, полубоги, обитающие на высших планетных системах, вынуждены возвращаться на Землю. It is said that the demigods control the different activities of the limbs of our bodies. Factually, we are not free even in moving our eyelids. Everything is controlled by them. Dhruva Mahāraja's conclusion is that these demigods, being envious of his superior position in devotional service, conspired against him to pollute his intelligence. And thus, although he was a disciple of the great sage Narada, he could not accept Narada's valid instructions. Now Dhruva Maharaj regretted very much that he had neglected these instructions. Narada Muni had asked him, why should you bother about insult or adoration from your stepmother? He, of course, said to Dhruva Maharaj that since Dhruva was only a child, what did he have to do with such an insult or adoration? But Dhruva Maharaj was determined to achieve the benediction of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, Narada advised him to go back home for the time being, and in mature time he could try to practice devotional service. Dhruva Maharaj regretted that he had rejected the advice of Narada Muni and was adamant in asking him for something perishable, namely revenge against his stepmother for her insult and the possession of the kingdom of his father. Известно, что полубоги отвечают за различные функции нашего организма. По сути дела, мы даже моргнуть не можем сами, все находится под их контролем. Поэтому Dhruva Mahāraja решил, что полубоги, завидуя его успехам в преданном служении, говорились затуманить его разум, из-за чего он отказался последовать наставлениям великого вайшнава Нарады Муни, хотя и был его учеником. Теперь Dhruva Mahāraja... Теперь Dhruva Mahāraja корил себя за то, что пренебрег словами учителя. «Какое тебе дело до оскорблений или похвал мачехи?» — спросил его Нарада Муни. Он сказал Друве, что маленькому ребенку не следует придавать особого значения тому, как к нему относятся другие, ругают они его или хвалят.
Но поскольку Dhruva Mahāraja был непоколебим в своем стремлении добиться благословения в Верховной Личности Бога, Нарада посоветовал ему вернуться домой, выждать некоторое время, чтобы затем в более зрелом возрасте приступить к преданному служению. Dhruva Mahāraja раскаивался в том, что не прислушался к совету Нарады Муни и, горя желанием отомстить своей мачехе и заполучить отцовское царство, упрямо продолжал добиваться осуществления своих материальных целей. Dhruva Mahāraja не мог простить себе того, что не обратил внимания на указания духовного учителя. Отказ выполнить указания духовного учителя осквернил его сознание. И тем не менее, всемилостливый Господь, ценя преданное служение Dhruva, пообещал ему, что он достигнет высшей цели, в которой стремился все вайшнавы. Just a minute. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dhruva Mahārāja regretted very much that he could not take seriously the instruction of the spiritual master, that his consciousness was therefore contaminated. Still, the Lord is so merciful that due to Dhruva's execution of devotional service, he offered Dhruva the ultimate Vaishnava goal. Dhruva Mahāraja не мог простить себе того, что не обратил внимания на указания духовного учителя. Отказ выполнить указания духовного учителя осквернил его сознание. И тем не менее, всемилостливый Господь, ценя преданное служение Dhruva, пообещал ему, что он достигнет высшей цели, к которой стремятся все вайшнавы. Daivim nayam upasritya prasupta eva binadrik tapye dvitiye pipyasati bratrivya ridruja. Dhruva Mahārāja lamented, I was under the influence of the illusory energy, being ignorant of the actual facts. I was sleeping on her lap, under a vision of duality. I saw my brother as my enemy and falsely lamented within my heart, thinking they are my enemies. Dhruva Mahāraja сокрушался. Я был околдован иллюзорной энергией. Не понимая истинной природы вещей, я спал в объятиях иллюзий. Мое двойственное видение заставляло меня смотреть на брата как на своего врага и соперника, и сердце мое разрывалось от горя, когда я по невежеству думал, это мои враги. Real knowledge is revealed to a devotee only when he comes to the right conclusion about life by the grace of the Lord. Our creation of friends and enemies within this material world is something like dreaming at night. In dreams, we create so many things
out of various impressions in the subconscious mind, but all such creations are simply temporary and unreal. In this same way, although apparently we are awake in material life, because we have no information of the soul and the supersoul, we create many friends and enemies simply out of imagination. Srila Krishnadas Chaviraj Goswami says that within this material world, our material consciousness, good and bad, are the same. The distinction between good and bad is simply a mental concoction. The actual fact is that all living entities are sons of God or byproducts of his marginal energy. Because of our being contaminated by the modes of material nature, we distinguish one spiritual spark from another. That is also another kind of dreaming. It is stated in the Bhagavad Gita that those who are actually learned do not make any distinction between a learned scholar, a Brahmin, an elephant, a dog, or a Chandala. They do not even see in terms of external body. Rather, they see the person as a spirit soul. Истинное знание приходит к преданному только тогда, когда по милости Господа он начинает правильно смотреть на жизнь. Когда мы считаем одних людей в материальном мире своими друзьями, а других врагами, мы все равно, что спим. Во сне наше подсознание порождает множество эфемерных образов, но все они бесследно исчезают, как только мы открываем глаза. Точно так же в материальной жизни мы грезим наяву, воображая, что одни люди являются нашими врагами, а другие друзьями. Причина этого в том, что мы ничего не знаем о душе и сверхдуше. Шрила Кришнадас Госвами говорит, что категории хорошего и плохого в материальном мире или в материальном сознании не отличны друг от друга. Разница между хорошим и плохим придумана людьми. В действительности все живые существа – дети Бога, проявление Его пограничной энергии. Оскверненные влияниями гун материальной природы, мы по-разному относимся к разным духовным искоркам. Но это означает только то, что мы грезим наяву. В Бхагавадгите сказано, что человек, обладающий истинным знанием, одинаково относится к ученому браману, слону, собаке и чандалу. Он не обращает внимания на внешние телесные различия. В каждом живом существе он видит прежде всего душу. By higher understanding, one can know that the material body is nothing but a combination of the five material elements. In that sense, also the bodily construction of a human being and that of a demigod are one and the same. From the spiritual point of view, we are all spiritual sparks, parts and parcels of the Supreme Spirit, God. Either materially or spiritually, we are basically one, but we make friends and enemies as dictated by the illusory energy. Dhruva Mahāraja therefore said, Daivim Mayam Upasricha. The cause of his bewilderment was association with the illusory energy. Следующий человек понимает, что материальное тело представляет собой сочетание 5 материальных элементов. В этом смысле человеческое тело ничем не отличается от тела полубога. С духовной точки зрения все мы духовно искренне отъемлемые частицы высшего духа Бога. И духовная, и материальная природа всех живых существ одинакова, но под влиянием иллюзорной энергии мы делим людей на друзей и врагов. Поэтому Dhruva Mahāraja говорит, причиной его заблуждения было влияние иллюзорной материальной энергии. Mayai tat
partitam vyartam chikik seva gatayushi prasadya jagat atmanam tapasa dush prasadanam bhava chidam ayacheham bhavan bhagya vivarjitaha. It is very difficult to satisfy the Supreme Personality of Godhead. But in my case, although I have satisfied the Supersoul of the whole universe, I have prayed only for useless things. My activities were exactly like treatment given to a person who is already dead. Just to see how unfortunate I am, for in spite of meeting the Supreme Lord, who can cut one's link with birth and death, I have prayed for the same conditions again. Добиться благосклонности Верховной Личности Бога очень трудно. Но, хотя мне и удалось умилостивить сверхдушу Вселенной, я попросил Господа о пустяке. Мой поступок можно сравнить только с попытками вылечить человека, который уже умер. Горе мне, встретившись с самим Верховным Господом, который может вызволить души из круговорота рождения и смертей, я попросил его оставить меня в тех же условиях. Sometimes it so happens that a devotee engaged in the loving service of the Lord desires some material benefit in exchange for this service. This is not the proper way to discharge devotional service. Out of ignorance, of course, sometimes the devotee does so, but Dhruva regrets his personal behavior in this connection. Иногда преданный занимается любовным служением Господу в расчете на материальное вознаграждение за свое служение. Вообще говоря, это противоречит принципам преданного служения. Разумеется, некоторые преданные по своему невежеству поступают подобным образом, но Dhruva Mahāraja горько раскаивается в том, что допустил эту ошибку. Swarajam yachito modyan manome bhikshito bhata ishvarat china punyena pali karan ivadanaha. Because of my state of complete foolishness and paucity in pious activities, although the Lord offered me his personal service, I wanted material name, fame, and prosperity. My case is just like that of a poor man who, when satisfied by a great emperor who wanted to give him anything he might ask, out of ignorance, asked for a few broken grains of rice. Господь был готов даровать мне возможность служить Ему, а я вместо этого выбрал материальное богатство, славу и процветание. Это можно объяснить только моей беспросветной глупостью и скудностью запаса благочестивых поступков. Я поступил как тот бедняк, который, снискав милость великого императора, мог получить от него любые богатства, но по своему невежеству попросил всего лишь пригоршню дробленого риса. This was some serious humility on the part of Dhruva. Right? In this verse, the word swarajam, which means complete independence, is very significant. A conditioned soul does not know what complete independence is. Complete independence means situation in one's own constitutional position. The real independence of the living entity, who is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, is to remain always dependent on the Supreme Lord, just like a child who plays in complete independence, guided by his parents who watch over him. The independence of the conditioned soul does not mean to fight with the obstacles offered by Maya, but to surrender to Krishna. In the material world, everyone is trying to become completely independent simply by fighting against the obstacles offered by Maya. This is called the struggle for existence. Real independence is to be situated, reinstated
in the service of the Lord. Anyone who goes to the Vaikuntha or Goloka, Vrindavan planet, is freely offering his service to the Lord. That is complete independence. Just contrary to this is material overlordship, which we wrongly take to be independence. Махарадж сказал, что Dhruva Mahārāja проявил тут истинное смирение. В этом стихе следует обратить внимание на слово «свараджья», которое означает «полная независимость». Обусловленная душа не знает, что такое полная независимость. Полная независимость доступна лишь тем душам, которые находятся в своем естественном изначальном состоянии. Истинная независимость живого существа, неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога, состоит в том, чтобы всегда ощущать свою зависимость от Господа. Свободу такого живого существа можно сравнить только с абсолютной свободой ребенка, который беззаботно играет под присмотром своих родителей. Независимость обусловленной души заключается не в том, чтобы преодолевать препятствия, воздвигаемые на ее пути майи, а в том, чтобы предаться Кришне. В материальном мире каждый пытается обрести полную независимость, преодолевая препятствия, создаваемые майей. Это называется борьбой за существование. Однако истинная независимость заключается в том, чтобы возобновить свое служение Господу. Все, кто попадает на планету Вайкунтхи или на Галоку Вриндавана, абсолютно свободны в своем служении Господу. Вот что такое полная независимость. Тогда как господство над материей, которое мы по ошибке принимаем за независимость, на самом деле является ее полной противоположностью. Many great political leaders have tried to establish independence. The people's dependence has only increased. The living entity cannot be happy trying to be independent on the material world. One has to surrender, therefore, unto the lotus feet of the Lord and engage in original, eternal service. Многие великие политические лидеры объявляли борьбу за независимость. Однако, когда они добивались ее, люди попадали в еще большую кабалу. Живое существо не может обрести счастье в борьбе за независимость в материальном мире. Чтобы обрести настоящее счастье, мы должны предаться лотосным стопам Господа и посвятить себя вечному изначальному служению Ему. Dhruva Mahārāja regrets that he wanted material opulence and greater prosperity than that of his great-grandfather Brahma. His begging from the Lord was like a poor man asking a great emperor for a few grains of broken rice. The conclusion is that anyone who is engaged in the loving service of the Lord should never ask for material prosperity from the Lord. The awarding of material prosperity simply depends on the stringent rules and regulations of eternal external energy. Pure devotees ask the Lord only for the privilege of serving Him. That is our real independence. If we want anything else, it is a sign of our misfortune. Dhruva Mahāraja корил себя за то, что хотел стать богаче и могущественнее своего прадеда Господа Брамы. Докучать Господу такими просьбами все равно, что уподобляться бедняку, который просил у великого императора пригоршню дробленого риса. Иначе говоря, тот, кто с любовью служит Всевышнему, никогда не должен просить у него материальных благ. Материальные блага предоставляет человеку внешняя энергия, которая действует в соответствии со строгими законами. Чистые преданные молят Господа только о том, чтобы Он дал им возможность служить Ему. В этом заключается наша истинная свобода и независимость. Если мы хотим чего-нибудь другого, нас можно только пожалеть.
So we have the case of Upendra, Lord Vamandev, and he was arguing that, Bali Maharaj said, no, you stupid, you should ask for more. But he's only asking for a little bit. Because he didn't really want anything. He didn't want material gain. У нас есть пример Упендры и Бали Махараджа, когда он говорил ему, что ты должен просить больше и больше, но он ничего не хотел в материальном мире, он не просил ничего материального. But here it was Dhruva had this huge material desire like no one ever had before. Now he's feeling like that was really stupid, useless. Something has no value. Но у Друвы огромное было желание материальное, такое, которого раньше никто и не желал. И сейчас он испытывает огромное разочарование и сожаление о том, что у него было такое желание. We should just want Krishna. That includes everything else. But... Мы должны хотеть только Кришну, а это уже включает в себя все остальное. But even if we had separately everything material as useless, temporary thing, never create any happiness. Все, что мы имеем материального, оно все разрозненное, оно все отделенное от Кришны, и оно не имеет никакого значения для нас, оно все бесполезно. Maitreya vacha navoy mukundasya padada vindayo rajo jushastata bhavadrisha jana vanchanti tadasyam ritertam atmano yadrichaya labha mana samidraya. The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, persons like you who are pure devotees of the lotus feet of Mukunda, the Supreme Personality of Godhead, who can offer liberation and who are always attached to the honey of his lotus feet, are always satisfied by serving at the lotus feet of the Lord. In any condition of life, such persons remain satisfied, and thus they never ask the Lord for material prosperity. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, люди, подобные тебе, чистые, преданные, нашедшие прибежище у лотосных стоп Мукунды, Верховного Господа, который дарует освобождение. Те, кого больше всего на свете привлекает нектар его лотосных стоп, находят полное удовлетворение в служении лотосным стопам Господа. В каких бы обстоятельствах ни оказались такие люди, они остаются довольными и никогда не просят у Господа материальных благ. There's a nice word there, yadjichaya. I like that word. It means automatically. It's in the Bhagavad Gita a few times, in the Bhagavatam. Yadjichaya labha santushto. Devotee is satisfied with whatever comes automatically. He does his service, he does his work, and he doesn't cry that he didn't get more or less. He just takes it. Очень важное значение, тут есть слово ядричая, что означает само собой, автоматически. Когда преданный служит, ему все приходит автоматически. Он никогда не просит больше или меньше того, что он получает. Он удовлетворен автоматически. In Bhagavad Gita, the Lord says he is the supreme enjoyer, the supreme proprietor of everything and anything within his creation, and the supreme friend of everyone. When one who knows these things perfectly
he's all satisfied. The pure devotee never hankers after any kind of material prosperity. The karmis, however, or gyanis or yogis, endeavor always for their own personal happiness. Karmis work day and night to improve their economic condition. Gyanis undergo severe austerities in order to get liberation, and yogis undergo severe austerities by practicing yoga system for attainment of wonderful mystic powers. A devotee, however, is not interested in such activities. He does not want mystic powers or liberation or material prosperity. He's satisfied in any condition of life as long as he is constantly engaged in the service of the Lord. В Бхагавадгите Господь говорит, что Он верховный, наслаждающийся, верховный владыка всего сущего в сотворенном им мире и лучший друг всех живых существ. Тот, кто хорошо усвоил эти истины, в любых условиях остается довольным. Чистый преданный не стремится к материальному благополучию ни в одной из его форм, чего нельзя сказать о карме, гьяне и йогах, которые думают только о собственном счастье. Карме, не покладая рук, трудятся, чтобы улучшить свое экономическое положение. Гьяни совершают суровые аскезы, чтобы обрести свое освобождение. А йоги тоже совершают суровые аскезы, сопряженные с практикой йоги, чтобы овладеть мистическими силами. Но преданного все это не интересует. Ему не нужно ни мистические могущества, ни освобождение, ни материальное богатство. Он чувствует себя счастливым в любых обстоятельствах, если у него есть возможность постоянно служить Господу. The Lord's feet are compared to a lotus, wherein there is a saffron dust. A devotee is always engaged in drinking the honey from the lotus feet of the Lord. Unless one is freed from all material desires, he cannot actually taste the honey from the Lord's lotus feet. One has to discharge his devotional duties without being disturbed by the coming and going of material circumstances. This desirelessness for material prosperity is called nishkama. One should not mistakenly think that nishkama means giving up all desires. That is impossible. A living entity is eternally existent and he cannot give up desires. A living entity must have desires. That is a symptom of life. When there is a recommendation to become desireless, it is understood that this means that we should not desire anything for our own sense gratification. Стопы Господа сравнивают с лотосом, в котором находится шафрановая пыльца. Преданный постоянно пьет нектар его лотосных стоп. Пока человек не освободится от всех материальных желаний, он не сможет изведать божественный вкус этого нектара. Поэтому необходимо заниматься своим преданным служением, не обращая внимания на приходящие материальные обстоятельства. Отсутствие материальных желаний и равнодушие к материальному благополучию называют нишкамой. Однако не следует думать, что нишкама подразумевает отказ от всех желаний. Избавиться от всех желаний невозможно. Живое существо вечно и не может освободиться от всех желаний. У живого существа должны быть желания, так как желание – это признак жизни. Когда в Писании говорится о том, что нужно отказаться от желания, имеется в виду желания, направленные на удовлетворение чувств. For a devotee, this state of mind, nispriha, is the right position. Actually, everyone already has an arrangement for our standard of material comfort.
A devotee should always remain satisfied with the standard of comfort offered by the Lord, as stated in the Upanishad, Tena Taktena Bunjita Magridha Kasudanam. This saves time for executing Krishna consciousness. Такой образ мысли схрипха благоприятствует занятиям преданным служением. Нисхрипха. На самом деле материальные условия нашего существования предопределены. Каждый преданный должен довольствоваться теми условиями, которых он оказался по воле Господа, о чем сказано выше Панишат. Это позволяет сэкономить много времени для практики сознания Кришны. So that verse that's the first verse of the Upanishad, extremely important sloka. It's also in the 8th canto, almost the same, one word is different. Ishabhasyam idam sarvam yat kincha jagacham jagat tena taktena bunjita magridha kasudanam. So everything that's in this universe, animate or inanimate, is owned and controlled by the Lord. Therefore, one should take only what's set aside as his quota, nothing more. You can't take less, but if we do take less, we share what we have, then we get more and later. But if we want more, we'll always be frustrated because we can't get more. So we should take whatever we have and use it in devotional service. That's the bottom line. Это первый стих Шри Шапанишат, в котором говорится о том, что все, что есть, это все нам предназначено, не более или не менее. И мы должны быть удовлетворены тем, что у нас есть. Если мы получаем больше, мы должны делиться. Если мы получаем меньше, мы должны быть удовлетворены этим. И все мы должны применять в преданном служении Господу. Karnyatma jam ayantam samparecha yatagatam rajana shadaye badram abhadrasya kutomama. When King Uttanapad heard that his son Dhruva was coming back home, as if coming back to life after death, he could not put his faith in this message, for he was doubtful how that could happen. He considered himself the most wretched, and therefore he thought it was not possible to get such good fortune. Услышав, что его сын Dhruva, которого он считал уже погибшим, возвращается домой, царь Утанапада поначалу не поверил этому известию. Таким невероятным оно ему показалось. Считая себя самым большим грешником, он не смог поверить тому, что ему выпала такая удача. Dhruva Mahārāja, a 5-year-old boy, went to the forest for penance and austerity, and the king could not at all believe that a small boy of such a tender age could live in the forest, but he was certain that Dhruva was dead. He therefore could not fix his faith in the message that Dhruva was coming back home again. For him, this message said that a dead man was coming back home, so he could not believe it. After Dhruva Mahārāja's departure from home, King Uttanapad thought that he was the cause of Dhruva's leaving, and thus he considered himself the most wretched. Therefore, even though it was possible that his lost son was coming back from kingdom of death, he thought that since he was most sinful, it was not possible for him to be so fortunate as to get back his lost son.
Когда Dhruva Mahāraja, которому в то время едва исполнилось 5 лет, отправился в лес, чтобы стать отшельником, царь не смог проверить то, что мальчик в его возрасте способен выжить в суровых условиях леса. Он нисколько не сомневался в том, что Dhruva погиб. Поэтому, услышав, что Dhruva Mahāraja возвращается домой, он не поверил своим ушам. Для него это известие звучало так же неправдоподобно, как если бы ему сообщили о том, что кто-то возвращается домой из царства мертвых. Когда Dhruva Mahāraja покинул отчий дом, царь Утанапада винил в этом только себя и потому считал себя величайшим из грешников. Поэтому, не исключая принципиальной возможности возвращения сына из царства мертвых, он все же никак не мог поверить в то, что такая удача выпала на долю великого грешника. Although he could not believe the words of his messenger, he had full faith in the word of the great sage Narada. Thus he was greatly overwhelmed by the news and immediately offered the messenger a highly valuable necklace in great satisfaction. Хотя царь поначалу и не поверил вестнику, принесшему ему эту новость, он нисколько не сомневался в истинности слов великого мудреца Нарады. Поэтому на радостях Утанапада щедро вознаградил вестника, подарив ему драгоценное ожерелье. Ashvam Ratam Aruya Kartas Svara Pariskritam Brahmana Kula Bridaischa Paryasto Matya Bandhuvi Shanka Dandubi Nadena Brahmagoshena Venubi Nischare Nama Puraturyam Atma Jabbikshanotsukaha. Then King Uttanapad, being very eager to see the face of his lost son, mounted a chariot drawn by excellent horses and bedecked with golden filigree, taking with him many learned Brahmins, all the elderly personalities in his family, his officers, his ministers, his immediate friends. He immediately left the city. He thus proceeded in this parade. There were auspicious sounds of conch shells, kettle drums, flutes, and the chanting of Vedic mantras to indicate all good fortune. Затем царь Утанапада, сгорая от нетерпения снова увидеть своего пропавшего сына, взошел на колесницу, запряженную лучшими лошадьми и украшенную золотой филигранью. Сопровождаемый учеными браманами, старшими членами рода, а также министрами, адъютантами, придворными и ближайшими друзьями, царь торжественно выехал из города. При отъезде царя воздух огласился гудением раковин и звуками литавр и флейт. Провожавшие его браманы читали предвещающие удачу ведические мантры. Suniti surichis chasya mahisyo rukma bhushate aruya shibikam sardam uttamena bijmat jagmatu. Both the queens and King Uttanapada, namely Suniti and Suruchi, along with his other son Uttama, appeared in the procession. The queens were seated on a palanquin. Обе жены царя Утанапады, Сунити и Суручи, вместе с другим сыном царя Утамы присоединились к процессии. Царицы восседали на паланкине.
After the departure of Dhruva Maharaj from the palace, the king was very afflicted, but by the kind words of Saint Narada, he was partially satisfied. He could understand the great fortune of his wife, Suniti, and the great misfortune of Queen Suruchi, for these facts were certainly very open in the palace. But still, when the news reached the palace that Dhruva Maharaj was returning, his mother, Suniti, out of her great compassion and due to being the mother of a great Vaishnava, did not hesitate to take the other wife, Suruchi, and her son, Uttama, on the same palanquin. That was the greatness of Queen Suniti, the mother of the great Vaishnava Dhruva Mahāraja. С тех пор, как Dhruva Mahāraja покинул дворец, царь пребывал в глубоком унынии, и только участливые слова святого мудреца Нарады несколько утешили его. Поскольку события, произошедшие во дворце, были известны всем его обитателям, он знал об удаче, выпавшей на долю его жены Сунити, и несчастье, постигшем царицу Суручи. Тем не менее, когда весть о возвращении Dhruva Mahāraja достигла дворца, Сунити, будучи матерью великого Вайшнава, из сострадания к Суручи пригласил ее вместе с сыном Уттамой в свой паланкин. В этом проявилось великодушие царицы Сунити, матери великого Вайшнава Dhruva Mahāraja. All right, thank you very much. Shalom. Today's just starting Shabbat, right? Yes. Tonight, moonrise. That means only prayer, only Harinam Sankirtan, the whole day. All right. Anybody heard? We didn't hear any more about Vibhishan. It seemed like last I heard he was getting better, then I didn't hear anything. Кто-то слышал о Вибишане, какое у него состояние, кто-то знает? Shastra there. What's He still has having sepsis. Infection is not going down. Now it's not going from the leg. They don't know from where it's going. They're making check-ins, and his skin is not working properly, and he's fully not in a conscious. He open eyes, but he is not speaking. But the doctor give a good prognosis that he will be fine, but I'm not sure. Yeah, well, that's the doctor's duty. They always tell people. Okay. They're His making him daughter's deal. there. Huh? Who? His daughter's there? There is 2 daughters. They came and they go in Sunday. So quick. Yes. What does the one that's the doctor think? Meroz. Yeah, she's the doctor. What's her? Yes. She's Anyway, we have saying that pray. they do good treatment. And yeah. Maybe we can move him to the hospice or something. He can be surrounded by devotees. All right. So Harinam Sankirtan Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.